Hello friends, in today's video we are gonna learn the importance of verbs in OET Role Play card. We know the most important part of a role play card are the tasks, and for each and every task there is a verb which tells you what to do. In this video we are also gonna learn all the key phrases you need for all possible tasks. Here we have an example. When you look at the example, you can see the important verbs highlighted in it. The verbs are find out, request, explain, highlight, reassure, and suggest. Important verbs should mark the beginning of each new task. Let's see how. You have to request information as indicated by the verbs find out and ask. Check understanding of the patient as indicated by the verbs check and determine. You have to give information as indicated by the verbs explain, advise, recommend, outline, suggest, and discuss. You have to change the patient's mind as indicated by the verbs persuade, emphasize, stress, reinforce, promote, convince, and express concern. And you have to make the patient feel better as indicated by the verbs allay, reassure, encourage, and respond to. Let's look at a phrase to request information. Mr. John, I would like to find out more about your headache. Would you mind telling me when it started? So, your example നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചുകൂടി പൊളൈറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. We have more such phrases to ask for information. Let's see. Do you mind? Could you please? Do you think you could? Do you think it would be possible to? Would it be possible for you to? Could you possibly? I would appreciate it if you would. Could I ask you to? Now let's look at an example to check understanding. Thanks, Mr. John. Now that I know when this headache started, I would like to check whether you're taking any medication. Can you tell me about that? ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഡിറ്റർമിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെക്ക് എന്നുള്ള വേർഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഈ കീവേഡ്സിനൊക്കെ തന്നെ സിമിലർ ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. Now to give information. Thank you for letting me know, Mr. John. Now I like to explain when and exactly how much meditation you need to take. Is that okay with you? So ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ താങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് തുടങ്ങുന്നത്, which created an atmosphere of respect. And after that എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. So these are the type of language skills that the interlocutor want to hear. Sometimes the patient would be hesitant or reluctant. So here we have to change the patient's mind. We have to persuade them to do something. Let's look at an example for that. I understand that you might be reluctant to change medication, Mr. John, but I want to stress how important this is. You see, the medication you're currently on isn't suitable for the type of headache you're having. The new medication is much better. Do you have any issues with that? മെഡിസിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടും സീരിയസ് ആയിട്ടുമാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു സ്ട്രെസ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് എന്നുള്ള ഫ്രേസൊക്കെ അതിനൊരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. Now, to make the patient feel better, we have to use emphatic tone and appropriate language. Let's see how. I understand that changing medications can be daunting, Mr. John. After all, you have been taking the same medication for quite a while. But I want to reassure you that the new medication is much safer and will be much more effective than your current medication. How does that sound? ഇവിടെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് റിയഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. And finally, we are asking whether he is okay about everything. So this is a good way to make the patient feel better. So നമുക്കിപ്പോൾ OET റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ വേർബ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓരോ വേർബ്സും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോൾ പ്ലേ കാർഡിലെ സെറ്റിങ്ങും സിനാരിയോയും ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള നല്ല ഫ്രേസുകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Hope this video is useful. For more tips, follow Tiju's Academy. ഉറപ്പാണ് വിജയം.